Bila shaka mahojiano na mazungumzo kuntu, na tayari mgeni wangu ameshaingia ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Tuko naye Mheshimiwa Steve Mbogo, alivai katika kiti cha starehe katika chama cha ODM, na vilevile pia amekuwa supporter mkubwa sana wa presidential candidate Jimmy Wanjigi, na hivi sasa anasema kwamba lazima tuyazungumze jinsi mambo ambavyo yanajiri katika taifa la Kenya. He's a businessman pia katika taifa letu la Kenya. Karibu sana my good friend, also lazima nitaje hiyo, Mheshimiwa Steve Mbogo. Karibu sana Mheshimiwa Steve Mbogo ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Asante sana Solo. Uko salama? Karibu Nairobi. Asante sana Mheshimiwa Steve Mbogo. Nairobi. Asante sana. Nafurahia kwamba umenikaribisha Mheshimiwa Steve Mbogo. Yes. Na nafikiri kwanza kabisa tutaanza na kuangalia baada ya uchaguzi. Yes. Na hivi sasa serikali ya Dr. William Ruto. Yes. 1.5 years down the line. Yes. What do you make of it? Nikisema kabla ya uchaguzi, nafikiri Wakenya walikuwa wameanza kusikia uzito ama wamefinyika. Na tukiangalia situation saizi, Wakenya wanalia zaidi, wanafinyika zaidi. Na mimi ni mtu ambaye naamini katika shida yote unapitia maishani, usipojua chanzo cha shida zako ama ile inasababisha upate shida, hautawahi pata suluhu ama solution. Ukiangalia Kenya yetu, tumekuwa na policies for the last 10 years na bado zinaendelea. Na hizi policies ambazo zinapitishwa bunge ndio zinatupeleka pale kwa shimo. Sasa inafaa ujiulize, ni nini kinachoendelea? Kwa nini nataka economy ikuwe mzuri, lakini naweka sheria ya kuumiza hiyo uchumi? Kwa hivyo inamaanisha kuna chanzo. Na nyinyi watu ambayo mko kwenye media, I think many a times the biggest problem ni ya kwamba hamuongei about the real issues. Shida ya Wakenya si cost of living. Lakini wamekuwa wakilia Mheshimiwa Steve Mbogo ya kwamba cost of living na economy ni vitu ambavyo unaweza suluhisha within time. Hata wewe maishani kuna wakati unakuwa broke, but when you strategize, you make money. We can solve them. Shida kubwa tulionayo ni ya kwamba nchi yetu imeshikwa mateka. Na wanasiasa hawaongei, hawasemi. Wengi waoga. Imeshikwa mateka na nani? Imeshikwa mateka. Imeshikwa mateka, and this is something ambayo ilianza for the last 10 years. The Kenyan government has been held hostage by the globalists. When I talk of the globalists, I'm talking of the West. Tunaongea juu ya IMF, World Bank, World Economic Forum. Wale ndio wameshika nchi yetu mateka. Mara mingi umemsikia rais akisema, wabunge wake wanateta, wanamwambia bwana rais, Wakenya wanalia, gharama, ground ni mbaya. Anawajibu vipi? Anawaambia my hands are tied. Sema tu Wakenya hawapendi kusoma, information yote iko nje. Hawapendi kusoma. He says his hands are tied. Kwa hivyo nani ametie mikono yake? Policies zetu zote zimekuwa taken over. There are economic policies, even now the political policies. Ndio unaona mzee baba wetu ambaye tunampenda sana, anaondolewa kwa hesabu. Ndugu yangu, mimi nitakuambia kama kiongozi. Anaondolewa kwa hesabu ama anaenda katika ngazi ya juu? Kama kiongozi, hauwezi kwenda kusuluhisha solution ya estate yenu na ujasolve shida ya nyumba yako. Inaanza na kwako nyumbani. Raila is best fit for that job. I'm not disputing it. Lakini at the moment, na matrix ambaye hii maongezi na kule anapelekwa, it is simply to remove him from the matrix. Hawa watu wanajua, na miaka yote wamekuwa wakimake sure Raila Amolo Odinga sio raisi. Sababu gani? Raila ni mtu ambaye si raisi wewe kumcontrol. He has a liberal thinking in his own. Na ndio maana unaona siasa ya Kenya, nakumbuka about a month ago, 2 months, Raila mwenyewe alifanya interview kwake nyumbani. Alisema, nimekuja kugundua ya kwamba sio Ruto ambaye aliiba uchaguzi. Kuna watu ambao walikuwa na agenda fulani, ndio walituibia kura. Sema, unajua saa ingine hao viongozi wanaogopa kusema ni nani anaongelelea. Ni hao. Sasa sisi tukilearn from history tunaambiwa babu zetu, baba zetu, they shed blood for us to have this independence. They shed blood for us to have this freedom and this beautiful country. Lakini ndugu yangu,
generation ambayo iko dunia hii ya Kenya leo. Tumeamua sisi tukae, tuenjoy damu ya wale, alafu tuachie watoto wetu jehanamu, hell. No one is ready to sacrifice. Right. No one is ready to fight for the future of our kids. Look at even the systems. Angalia education system, health system, food programs na systems, policies ambazo zinawekwa ni za kumaliza nchi kabisa. Yes, na lazima tuanze kuongea juu ya hiyo vitu, sababu mimi nakuambia rais wetu William Ruto sio yeye ambaye ana make decisions katika policies na kuendesha nchi hii. Okay. Anakuwa used like a remote. He's a marionette puppet. Anawekwa left right, and we have to speak about these things. It is either now or never. Mimi nikiwa Mkenya, a patriot, my business is Kenya, and Kenya is my business. Lakini tunaweza kumove on bila hawa globalists ambao nawaita Mheshimiwa Steve Mbogo. Wajua maisha ni karata, na hamna kitu cha bure. Okay. Kwanza hamna mtu hatari kama mzungu. Mimi biashara zangu 90% na deal na wazungu. Mzungu hawezi kupa kitu ya bure. Sahau. Mzungu akikuitia hata chai ya bure, lazima ujiulize, utumie akili ujiulize nini anataka kwangu. Okay. They live budgeted lives. So anywhere they invest, there is an interest. Na mzungu uzuri yake ana akili. Yeye anatuwai kabla. Sasa huwa ana make sure anaweka kiongozi ambaye ako pande yake. Kwa hivyo nyinyi wa Kenya hata mkipiga kelele, yeye tayari mtu wake yuko pale. Okay. Na ndio maana nakuambia, angalia kama juzi kuna kitu moja linichekesha sana. Kuna viongozi wa Murang'a ambao ni wa Kenya Kwanza. Waliungana na raia kuandamana wakisema, bwana, sheria hizi za farming zinatuumiza sisi wakulima. Lakini huyo mbunge, huyo mwanasiasa ndiye alipitisha hiyo sheria katika bunge la taifa. Okay. Kumaanisha vipi? Number 1, we appoint people who don't know their job. Number 2, wanalazimishwa ama wanapitisha sheria ambazo labda hawajasoma ama wamelazimishwa. Na kusema kweli tumeona mara mingi. Hata rais anasimama kwenye podium anasema, nataka nione kiongozi wa UDA ambaye atapinga hii kitu. Na kuna wale tumeona ambao wamepinga wanatengwa. Kuna mama moja ule wa Kiambu. We have to talk about these things. Usidanganywe na mtu. Kuna Mkenya yote ambaye ni mkubwa kuliko wewe solo. Okay. Labda wahame. Sio sisi tutahama. Okay. And as I've said it, our business is Kenya, and Kenya is our business. Tusipoongea about the right issues. Mimi kila siku asubuhi na kusikiza. Wakenya wanateta sana. Gharama ya maisha. Lakini sijasikia kiongozi yoyote ama nyinyi watu wa media mkidirect mtake kujua mbona gharama inabadilika. Mbona kunakuwa na masheria ambayo hai make sense. Na hizi vitu hazikuanza jana. Hizi policies zote zilianza na Uhuru Kenyatta. Mimi nilikuwa NEC member wa ODM. Yes. Wajua nini ilifanya nikatoka ODM? Nini ilikufanya kutoka katika chama cha ODM? Nilijaribu kuwafungua macho kuwaambia Uhuru Kenyatta anachezea mzee wetu, wakakataa. Alikuwa anamchezea, ni rafiki yake. That is what we call a long con political conmanship. Why do you say walimhadaa mzee? Kwa nini? Na very few people can talk about it. Alimsupport. Tunaangalia fact. Support ni nini? Support ni nini? Mimi kilichofanya nikaanza kuwa na vita nao. Niliwauliza, it is 2 years to elections. Mumefanya handshake. Kila siku Raila anampeleka Uhuru Lake Region, Kisii, Kisumu. Yani mpaka Uhuru anaingia peke yake, anapokelewa na watu wetu 1 million. Nauliza katika NEC meetings, mbona huyu jamaa hatupeleki Mount Kenya? Wanasema no, the time is not right. Naambia hapana. Uhusiano wa siasa ni kama uhusiano ya kama mama kambo. Kwa mfano mzee, ukiwa na watoto na mke wako akafariki. Na watoto wao wakubwa wanajielewa yani. Ukileta mama wa kambo, wale watoto huwa wako cold. Huwa sana sana hawampendi yule mama kwanza. Lakini mama akionyesha ya kwamba ako genuine, anapenda watoto na anapenda mzee na ako na good intention, watoto ulegeza, wanamkubali kama mama. Nikawaambia sisi wana ODM tuanze safari. Tuanze kuongelesha watu wa mlima. Mimi natoka Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya tulikuwa tunapiga kura kuavoid Raila sababu wamedanganywa. Wanaambiwa wewe Raila akiwa rais bwana shamba itaenda. Mbuzi itanyang'anywa. Nini itanyang'anywa. Lakini hamna mtu Mount Kenya mmoja anaweza kuambia Raila amenikosea ABCD. It was all political propaganda.
Na uhusiano kama hiyo mpaka itengenezwe with time. Alright. Hawakunisikiza. Niliwaambia tutaenda into elections 2 years from now. Uhuru Kenyatta hawezi peleka Raila hata Githurai. Alimpeleka? Hakumpeleka. Hakumpeleka. So alikuwa na mhadamu. Ask yourself simple things. Yeah. Mzee wetu alikuwa ameshaahidi mpaka akatangaza bendera ya ministers wake. One of the ministers ambaye aligarantia ataendelea kazi ilikuwa nani? Matiang'i. Matiang'i alikuwa special minister wa Uhuru. Very true. Na Raila akasema sababu ya kazi unayofanya, sababu ni mchapakazi na namheshimu ni mchapakazi. Akasema wewe utaendelea katika docket ya security. Si kweli? Ndugu yangu. 1 week after Ruto kuanaunsiwa, Matiang'i alikuwa shapata kazi UN. Alifanya interview lini? Walikuwa washajua. Okay. Walimtupa mzee, and that is the reality. And that is why policies zinaendelea. Haya, nikuulize swali lingine. Ruto alipokuwa anafanya campaign. Unakumbuka Uhuru alikuja na sheria ambayo sijui alipewa na nani na sisi hatukubaliana naye, ambayo imetuua sisi wafanyabiashara. Uwezi weka pesa kwa benki, uwezi toa 1 million, uwezi rudisha. Ruto akasema nikirudi tu tuna reverse your process. Yes. Has anything changed? None. Yeah. Wakati Uhuru alikuwa rais, tuko na mawaziri wawili. Moja anaitwa kuna Thuge na yule mwingine ambaye anaitwa Njoroge. Thuge alikuwa wakati hiyo alikuwa Central Bank. Yes. Yes? Njoroge alikuwa Treasury. Wakati ya Uhuru Kenyatta. Hawa watu ndio walileta uzito, walileta policies ambazo ziliumiza wa Kenya. Uhuru alipoondoka na Ruto kuingia, what happened? Wale ambao waliumiza uchumi, ambao sisi tunaamini waliweka policies na kuimplement policies za kutumiza, Ruto alifanya vipi? Hakuwaondoa. Aliwabadilisha. Yule alikuwa Central Bank akaweka Treasury, yule alikuwa Treasury akaweka Central Bank. Why will you do that? There are only 2 reasons. All right. Either to prevent leakage of information, or number 2, for them to continue doing what they do best, which is killing the economy. Okay. Na hivyo ndio mambo iko plainly. Mimi wajua mimi wasimuoga nitasema ilivyo. Na yule ambaye ana dispute aje atulize maswali tumjibu. Wamesema tuwapatie time Mheshimiwa Steve Mbogo katika masuala ya kiuchumi. Yes. Na president amesema hii katika podiums mbalimbali Mheshimiwa Steve Mbogo, na anasema kwamba tupatieni time, tutarekebisha. Utapewa time. Ni kama gari yako ikuwe na pancha. Lakini wewe badala ya kuitengeneza unaenda petrol station after petrol station unaongeza pumzi. Lakini iko na slow puncher. Lazima pressure itaisha. Suluhu ni either kushona hiyo taya ama kubadilisha mguu. Okay. Lakini ikiwa suluhu ni ile ile, you cannot solve the problems with the mistakes of yesterday and expect different results. Na hii siongelei tu sababu ati hii serikali ya Kenya Kwanza. Shida kubwa tulionayo Kenya ni ya kwamba vigogo wote wa siasa ni wale wamekuwa tangu nyanza from the 1980s. Alright. Kwa mfano Raila Odinga aliingia siasa mwaka gani? 1982. How many years are those? Those are 42 years. Yes. Haukuwa umezaliwa Solo, I'm very sure. So, definitely. Kalonzo Musyoka aliingia siasa mwaka gani? 1983. Those are 41 years. Yes. Mudavadi aliingia siasa mwaka gani? 1989. We are talking of about another 30 something years. Yes. 33, 34 years. William Ruto aliingia siasa mwaka gani? 1992. So we are talking almost another 30, 32 years. Hawa wanne nimetaja, vigogo wa siasa, wamekuwa katika nyanja zote kubwa za kisiasa. Wamekuwa prime ministers, wamekuwa ministers, wamekuwa vice presidents. Yes. Wamekuwa cabinet secretaries. They have experience. Kweli. Is there anything they can show on a personal level? Right. Maybe a few. They can show what they've done. And not matters to do with taking Kenya forward in terms of economy. Mzee kama Raila Odinga na mheshimu na namkubali sana sababu alichangia katika mambo mingi, hata freedom of speech, kuleta multi-party sana. Sasa hawa watu wamekuwa katika siasa 40 years. Hamna kitu wamechangia kubadilisha economy. Nani anakudanganya wakiingia watatusaidia Solo? Okay. It is a time we need to say enough is enough, and we need new blood, new people with new thinking, with new ideas. Sababu hatuwezi suluhisha
na wale yani it is the same monkeys in the same forest. Okay. Wachezaji ni wale season hii anavaa Arsenali, next season anabadilisha anavaa Chelsea. Okay. Alafu tunasahau tunasema ni Chelsea, lakini tunasahau mchezaji ni yule goalkeeper ni yule wa Manchester Onana. Akitoka aende Real Madrid bado ni Onana tu. Yeah. Nothing has changed. So how a new breed, new thinking, Niki na nani exactly? Mimi mmoja wao ala. Na kuna wengi. Okay. You see the biggest problem in this country, people go into politics for the wrong reasons. Solo. Hebu imagine mtu wako kwa siasa 40 years. Kumaanisha hiyo ndo career yake. You know, leadership is about service. Yeah. Na ndio unaona vitu kama hata president iko na term limit. Piga 2 enda. Offer your service and go. Yeah. But we have what we call career politicians. Ndio biashara yao. Ndio biashara zao. Au nimetaja biashara gani wanafanyaga? Wanaduka kiosk mahali unajua wanauza sukuma ama nini. Biashara yao ni siasa. Yeah. So how do we expect them to solve our solutions? Kenyans have to wake up. Tuelewe shida ambazo tunapitia. Leo hii nimesema ukitaka kujua nchi inapoelekea, unaangalia sheria ambazo nchi inatengeneza. Hata wewe kwako kwa nyumba ile ina amani iko na sheria. Hakuna kukuja late. Hakuna kukanyaga carpet. Hakuna, inakuwa na discipline. Lazima vyombo zioshwe. Lazima vyombo, ukikula uoshe vyombo. Hizo sheria ndo zinaweka nyumba. Same as a country. Ukiangalia nchi yetu for the last 10 years, sheria zote ambazo zimekuwa zikiwekwa sio za kujenga, ni za kubomoa. Sasa pale ndo unajiuliza kwa nini? Kwa mfano sheria gani hizi Mheshimiwa Steve Mbogo? Mfano kuna sheria za farming mingi sana, mingi tu zimekuwa zikipitishwa for the last 10 years. Je, Solo unajua saini hatia hata kushare mbegu ya kupanda mahindi ama mbegu yoyote? No. Do you know it's illegal? Unajua ni hatia kushare mbegu ya kupanda? Yes. It's illegal. It's illegal. No. Je, unajua international companies wamepewa rights na wakapatent company zao. Lazima ununue seeds kutoka kwao. Only. Ruto alipoingia his first implementation alituletea mambo ya GMO. Na ni mzuri sababu waziri wake alituambia kwani mnaogopa kufa ya nini, na Kenya kila mtu ana deserve kufa. Kiburi level hiyo. Hivyo ndo nilisikia waziri Moses Kuria akisema. Yeah. He said there are so many reasons to die in Kenya. Sasa tukiongeza hata GMO ni sawa. Lakini the main problem sio hata the impact ya hiyo GMO as a food. Alright. It is the scope of farming. Nataka leo tukimaliza ingia kwa Google. Google the price of 1 kilo of tomato seeds ile ya GMO. Wajua ni pesa ngapi? Ni pesa ngapi? Ina range from 10 million to 60 million. 1 kg. 1 kg of GMO seeds. 10 million. 10 million minimum. Hiyo ni ile low quality. No. Best quality ya companies kama Syngenta na nini, Monsanto. 10 million for 1 kg. Up to 60 million shillings. Google. Information iko. Ni kusoma wa Kenya hamsomi. Yeah. So what is that supposed to do? It demoralizes farmers. Wamekuja na sheria ya livestock keeping. Lazima uregister ng'ombe, register nguruwe. Haya, potato ukipanda lazima uregister. Na usipo register unalipa fine kiasi hii. To demoralize you. There is a bigger globalist agenda nchi hii ya kuchukua na kununua hizo shamba za raia. And I'm telling Kenyans, na mnisikize vizuri sana. Mkikataa ni shida yenu. Okay. Hizi nyumba unasikia housing programs zinafanywa, si za watu wengine. Ni ya wale watasarenda hizo mashamba. Because believe you me, I'm speaking from a farmer's point of view. Yeah. You're a farmer too. I'm a big farmer. Yeah. I'll tell you, out of 100 farmers I know, not more than 50 or 60 will do farming this season. Kwa sababu sheria ambazo zimetungwa na zimewekwa, you cannot afford to run a business. Okay. So farmers 50 wakishindwa kulima, nini watafanya next? Lazima wauze shamba wafanye vitu vingine. Okay. Na ndio uliona tunaanza kuambiwa hapa vipindi ati sijui kuna kitengo ya serikali inauzwa, hii inauzwa. It was to prepare you. Je, do you know they are implementing policies today in Kenya?
to give the government powers for compulsory acquisition of land. Do you know that? I don't know that. Do you know that under the United Nations Charter, yes, many countries have signed, and I think Kenya is one of them, to surrender 30% of its land for conservancy in the name of climate change? Do you know those things? Wakenya wengi hawajui. Wanasiasa ambao tuko nao, sababu wameenda pale kibiashara, they don't have time to research, they don't have time to read policies. Na ndio nakuuliza, itakuwaje wanasiasa ambao walipitisha mswada wameenda tena kuandamana? Inamaanisha they approve what they don't know. So Kenyans, we need to wake up. Okay. We need to wake up. Nchi inaenda. Uwezi niambia unataka kutengeneza economy na umenifinya siwezi fanya biashara Kenya. Fungua magazeti ya leo yote. Fungua Standard front page inasema Kenya the graveyard. Dead economies. Yes, dead economies. Yeah, ndo ukurasa wa kwanza wa gazeti la The Standard, by the way. Every day industries are dying. Yes. Alafu mnatuambia mtaleta investor afanye nini? Na biashara iendi. Matajiri wote wafanye biashara zote wamehamia nchi jirani. Kwa nini? Why should we sell our country like this? You're a businessman actually, Mheshimiwa Steve Mbogo. How has it been doing business in Kenya right now? Things are tight. Actually, I'll tell you, the only person making money maybe is a politician, an active politician. Hata ukikutana gorofa kubwa mahali, ukifanya uchunguzi either ni ya governor, ya mwanasiasa, ya nani, there is no businessman who is smiling. Kwa sababu hata ule ana produce hauzi. Wakenya hawana pesa ya kununua. So why should I manufacture and I'm not making sales? Yes. Do you get me? Yeah. Things are tight and it is done by design. Leo tunateta mambo ya economy. Tumefikishwa hapa sababu ya deni. Solo. Wewe wajua ya kwamba kwa deni yote ambaye mfano Uhuru Kenyatta aliwacha, out of 8.9 trillion. Wewe wajua ya kwamba only 2 trillion ndio ilichukuliwa kisheria. Only 2 trillion was passed by parliament. Hii trilioni 6 ambaye walichukua domestic debt, which is illegal. You cannot borrow domestically for development. Hii trilioni 6 ambaye walichukua, hawajatueleza hata ilifanya project ABCD. Na si maneno yangu. Auditor General mwenyewe wa serikali, si mmesikia akisema? Anasema hizi project, na mpaka saa hizi the same thing is happening. Sasa Solo, watu wakope pesa, mimi na wewe tuangaishwe. Does it make sense? It doesn't make sense. Doesn't make sense. We have to speak about these things. Okay. We have to speak about them. They are crippling us intentionally. And it is going to get worse. So ni Wakenya waamke. Okay. Mimi kama Mbogo, niko na ka residence nchi kama 3. Naweza chukua ndege niende. Lakini for the love of my country. Let me tell you, many serious business men in Kenya and women have left. Ndugu yangu, kimbia hapa Rwanda, kimbia Tanzania, hata hapa Arusha, kimbia Uganda, enda Dubai, enda Malaysia, Singapore, Indonesia. Unakutana wa Kenya wanafanya biashara huko. Tunasalimianaga huko na Kikuyu. Unashindwa vipi? Kila mtu anakuambia I cannot. They will finish you. Matajiri huku wanameza vidonge, Waswahili wanaita vidonge, diabetes, pressure, yani kufa mtu. For what? Why are you selling the country? The history tells us our forefathers shed blood, died for us to enjoy this freedom. Okay. Ndio sisi to enjoy hii independence ya nchi yetu. Lakini kuna watu sahi na sisi wa Kenya as a whole, shida ni yetu wote. Tuko comfortable. Sisi to enjoy damu yao na tuachie watoto wetu shida. So unasemaje Mheshimiwa Steve Mbogo, utaingia kwa race pia 2027? Mimi personally sijai kuwa hungry for power. Hata last election sikusimama. And I said, I did a press conference nikasema, as at now, I'm going to put my energy in supporting what I see as the right candidate for this country. Right. We need a manager. We don't need wanasiasa. Si lazima tupate mtu ambaye anajua kuongea kwa microphone. Kibaki aliongoza nchi miaka 10 bila kuongea, lakini mambo yalienda. Sasa Wakenya tumekuwa watu ambao tunapenda story. Na ile story ni kutupwa, mnatupwa tu. Story. Lacha nikuambie Solo. As long as Wakenya mnazidi kuwa maskini na walio kwenye viti wanazidi kuwa matajiri, hamna kitu mtawafanya.
Kenya yenu hii tangu serikali ingie, msijasikia daktari ameongezwa mshahara. Sijasikia mwalimu anaongezwa mshahara. Nimesikia polisi peke yake. Kwa hivyo mjue mtakimbia na mtakula tear gas. That is how it goes. Truth be told, that is how it goes. I'm speaking my heart, which is wounded. Uongozi ni kama mpishi. Okay. Wakati wote unapika, inafaa ufikirie vile you will make the cake bigger. When the cake is big, everyone will eat. Hata hao na matumbo zao watakula. Yeah. Lakini shida, sisi wa Kenya, kila mtu anataka hiyo keki ndogo. Akikatiwa tu ananyamaza. Akikatiwa tu ananyamaza. And that's why we have a problem. Even young leaders who've gone into parliament, they've gone there as a career solo. Last elections, I did not vie. But I have many friends, very many friends who including vied. your good friend Jimmy Wanjigi. Very many who vied. There are so many of them who came to me for financial support. Okay. And I was only asking them one question. Unataka kuwa MP ama MCA ama senator? Ni nini imekupeleka katika politics? What will you do for, yani what is your purpose in the politics? Na kuambia 90% na wote waliniambia nikiingia tutafanya biashara. And that's when I knew we were going to have a problem in this country. And that is their mentality. And you supported them? Kwani mimi mjinga? Okay. Wengi sahi hawanipendi. Sababu, you know, at the end of the day, mimi naamini I'm a purpose driven person. Na si lazima niwe kwenye siasa. Bora tukiwa na viongozi wazuri. Let me tell you, hakuna maisha tamu kama ya businessman who is doing well. Okay. Naamka asubuhi, nachukua jet, naenda Mombasa, napigia solo, tunakula nyama choma. Hamna pressure. Yeah. Maisha ya siasa ni sacrifice. Na nitasema pia, na nitetee pia wanasiasa, sababu kuna culture moja Kenya ambaye ni mbaya sana. The Kenyan people have created so much dependency. Kila kitu ni mheshimiwa. Very true. Mimi nikikuonesha simu yangu, niko kwenye WhatsApp group karibu 1,000. Na sina kiti. Kila siku nikiamka napata message kama 20. Raia ana shida. Si vibaya kuwa na shida na si vibaya kutaka msaada. Lakini utanotice ukikosa kuwapatia, kuna wale wanakasirika. Wananiambia, bwana umekataa kutusaidia, usijaribu kukuja ground. Sasa what does that mean for a sitting MP, a sitting MCA, a sitting senator? Yani wako mateka. Kwa hivyo lazima waibe. Mshahara haiwezi tosha. Kila siku lazima uchange harambee. Kabisa. Mtu anaoa harambee, mazishi harambee, shule harambee. Na wewe mheshimiwa unawekwa pale. Na usipotoa we mbaya. Kosa kutoa. Sasa itakulazimu uibe. So we need to change as Kenyans. Tubadilishe culture yetu. Kwanza tujue wanasiasa hawa. Especially wachana hata na kule juu, hapa chini. When you talk of MCAs and MPs and senators, their main role ni legislation, kutunga sheria. Okay. Sio kujenga choo na kutujazia Facebook. Sio kujaza tishu mahali na kuweka Facebook na Twitter na nini. My friend, that is our money. It is our tax. Lakini wewe daily unatuwekea choo. It's not of which favor. It's not a favor. Keti siku moja, angalia nchi ambazo zimeendelea. Listen to the House of Commons. Listen to the American Congress. Watu wana argue na facts. Yani akili. Tumekubali sisi wa Kenya tumekubali kutawaliwa na akili ndogo. Na wakati wowote akili ndogo zinatawala akili kubwa. Utakutana na ile sign imeandikwa accident ahead. Yes. Okay. Tuje katika siasa za kaunti ya Nairobi. Governor Sakaja. What's your take, Mwesh? Mwona Senator Edwin Sifuna anasema he's just a dimpled governor. Na anaonekana tu kwa billboards and all that, but on ground hakuna kitu. Personally, kama unanijua, nafikiri tumefanya interview mara 2-3. Yes, mheshimiwa. Mimi wasipigi siasa ya kuwapiga wenzangu ama propaganda ama nini. Lakini shida kubwa tulionayo ni ya kwamba wanasiasa, and I'll talk of young politicians. Young politicking in Kenya is very difficult. Okay. Ukumbuke hawa ni vijana ambao wako na personal goals na ambitions. Hawa ni vijana ambao wako na demand kubwa. Kwanza siasa
young people ni more difficult than old people. We get harassed. Everyone's problem is your problem. Kwa hivyo mwishowe ina lead hawa viongozi wanasahau their main objective katika uongozi, which is leadership, legislation, oversight and representing their people both in parliament and in all houses of leadership. Wana gain momentum ya kutafuta hela. It is a career. Most of them ni career, ni biashara. Nimekuambia saizi Nairobi ukitembea vizuri ghorofa zote zinajengwa. Kama sio ya Mchina ama Msomali ni ya mwanasiasa. Hao ndio wenye pesa. In one year wengi hapa wamekuwa billionaires na hakuna mayai wanauza. And we are okay with it. Tumenyamaza tu. Kila Mkenya ako na price hapa nje. Ule anapiga kelele, anaitwa, anapewa 100, anaambiwa wewe achana hiyo story. Na anawacha. Alright. So we need to embrace and bring back the spirit of patriotism kwa hii nchi. Kuna msemaji mmoja alisema, kabla nikatishe nisisahau, a country is always in inheritance. Tuna inherit. Si tuli inherit kwa babu zetu, Maumau na nani. Hawa wadogo wata inherit kutoka kwetu. But if you don't teach heritage, your future or your future generation will sell their inheritance. And that is what is happening here right now. Okay. Inheritance, nchi ambayo tulipewa. Tuna viongozi ambao leo wanaiuza. Sababu wale walikuweko walisahau kutufundisha juu ya heritage. Yes. Kwenye gazeti la This Standard bado, Mheshimiwa Steve Mbogo, kwenye ukurasa wa kwanza, ikiwa ndio mwanzo najiunga nasi na kukumbusha tu ndani ya studio zetu tuko naye Mheshimiwa Steve Mbogo alivai katika kiti cha starehe, na katika uchaguzi wa 2022 akawa na muunga mkono presidential candidate Jimmy Wanjigi. Kwenye ukurasa wa kwanza, Mheshimiwa Steve Mbogo, gazeti la The Standard, we are watching you, Gachagua allies tell Ruto. Anasema, speaking in Embu yesterday, the leaders assured Gachagua of their political allegiance, while others vow to deal with any leader who may disrespect Gachagua on account of Raila's new relations with the government. Na mheshimiwa, wanasema siasa za mlima Kenya, lisemwalo lipo, na kama halipo liko njiani laja. All right. There is no smoke without fire. All right. Kumekuwa na political change. Formation, nilikwambia ni same monkeys, lakini formation ndo badilika. Sasa jezi zinaanza kuvaliwa tofauti. Na watu wa mlima watanyolewa. Mimi nikiwa mmoja wao, mtu kutoka mlima. Na watanyolewa. Walinyolewa kitambo. Mbona unasema hivyo? Walinyolewa kitambo. Why? I think the main objective has been to tame Mount Kenya. Because Mount Kenya has been the biggest political threat. Ukweli isemwe. Lakini sababu tulipata viongozi ambao waliweka tumbo zao mbele, walitupeana. But that is okay, we are all Kenyans. Si lazima tuwe na kiongozi Mkikuyu, Mmeru, Mkamba, Mjaluo. We just need someone who loves the country. Alright. Ukisikia viongozi hao wameanza kuongea, ni kwa sababu ya maneno ama gumzo ambayo iko mtaani kuhusiana na uhusiano wa Raila Odinga na William Samoei Ruto. Nimekuambia vizuri sana. Leo hii nchi yetu inakuwa controlled with the larger western nations. Because they have interests here. With their new world order. Wakenya, nendeni msome. The new world order. There is a new world order which is being formulated. Unasema kuna watu kadhaa wanakaa wanapanga jinsi ambavyo dunia itapelekwa au nchi itakavyopelekwa. Na vision, the end vision actualization ni 2030, lakini they count 2024 as the first year of implementation. Kuna gumzo ama vision ya kubuild what we call a one world government. Yani hakutakuwa na Kenya tena. Dunia itakuwa na rais mmoja. No. Yes, go and read. Wajua Kenya amsomi. Atakuwa elected na nani? One president, one army, one judicial system, one currency. And hii ni kitu ambayo imekuwa implemented
over a long period of time from 1946. Go and read about the United Nations Charter. It was done on the 13th of February 1946. Go read about it. Later on, they created what we call the World Economic Forum. Go read about the World Economic Forum, which was formulated in 1971 by an economist called Klaus Schwab. Wale ndo wanapanga hii maneno. Na ndio maana mnaona Kenya mpaka saizi mnaanza kuletewa machancellor wa kutoka nje na nini. Na watakuja wengi ndugu yangu. Because they are using Kenya as the prototype ya Africa. Solomon, tangu uzaliwe. Ushaiona Kenya iko inavurugana na manchi jirani? Leo, we are not in terms with Uganda. We are not in terms with Tanzania. Yeah. We are not in terms with Sudan. We are not in terms with Somali. We are not in terms with Congo. Yani Congo paka tumekubali rebels wafanyie press conference hapa. Yani mfano, kuna wale bandits wako Baringo wanaiba ng'ombe wale wametusumbua sana. Eti wanaenda kufanyia press conference Kampala. Ni madharau si madharau? Ni madharau. Ni madharau si madharau? Ni madharau. But do you think it is Ruto doing it? No. Hana interest yoyote. The globalists, the Americans and all those Western nations are using Kenya as the prototype. Na hiyo ndio ukweli ilivyo. Kumbuka, hii masikizano ya Raila na Ruto ilikuwa engineered na aliyekuwa amesimamia negotiation ni yule senator wa Amerika anaitwa Chris Coons. Yule bado ndiye alikuja wakati ya handshake ya Uhuru na mzee Raila Odinga. Yes. Yeye ndiye ameleta hii negotiation sahi. Kumaanisha ni watu wa nje ambao wanapanga hii mambo yote. Na sasa wamemuofa mzee nafasi ya kuwa wanamdanganya utakuwa president of presidents. It is good. It is good and I know Raila has a liberal mind. Lakini target yao ni moja. Ni kuhakikisha Raila Odinga hayuko kwa hesabu ya 2027. Period. Wakishamuondoa kwa hesabu, wakoshua Ruto atakaa for 10 years. By those 10 years, they will have fully implemented their entire agenda in this country. And that is what is happening. So, Rice is pro-Western? Not pro-Western. He's a Western puppet. You know, when you say pro, ni support. Okay. Yeye, he is a puppet. You know why I'm saying he's a puppet? Yes. He has said it himself. 2-3 times. He has said, my hands are what? Tied. Wewe ndio baba wa nyumba. Unaambia watoto, bwana, sina uwezo kabisa, ni mikono imefungwa. Kumaanisha nini? Kuna watu juu yako ambao ndio wana make decisions, sio wewe kama rais. But we need them, Mheshimiwa Steve Mbogo. We need them. Yeah. But we need them with proper policies and the right way of engagement. Sio mtu akupe msaada na ile msaada ndio inakunyonga. Ni ya nini nikupe deni? Deni hii percent ambaye inalipwa naye ni very high. Let me tell you, the rates at which we borrow kama Africa, we get loans from IMF and all that at maybe 10, 12, 13, 14% on that scale. Right. But do you know how much European countries pay as interest? 0 point something percent or 1%. Okay. Sasa tajiri anapewa alipe na 1%. Maskini anapewa alipe na 12%. Ataweza kulipa? Hawezi. So these loans, hizi deni ndio zinatupeleka deeper into the problem. Na wanatumia hiyo kama collateral ama leverage. Sababu ya hiyo deni. Yes, anakushika nayo. Yeah. Yes. Na uliona wakati tu walianza kuapprove bills ambazo walileta, immediately IMF ikasema hata tutawapea pesa ya kulipa Eurobond, tutawapea pesa ya kufanya nini. So it is leverage. But do we need it? Hii budget ya 4 trillion hii tunaambiwa. Why do we need 4 trillion? We've developed a habit ambaye tunafanya what you call budgeted corruption. Solo. Budgeted corruption, yeah. Budgeted corruption. Ilikuwa ukurasa wa kwanza wa gazeti la The Standard, I think last week, if I'm not wrong. Very good. Sikuona, lakini it is purely budgeted corruption. Yani wewe una deni. Una deni. Na zaidi ya deni, unajiweka maisha ambaye itakubidi uombe tena
na tena na tena ndio ukule. Nitakupa example. Leo tunaambiwa na rais mwenyewe amesema. Maneno haya unaongea si yangu, ni maneno ambayo yako all over. It's only that we don't read. Ama tumeshikwa na mazingaumbwe sisi wa Kenya. Tunataka tu, kuna mtu anamchukia Raila, anamchukia Ruto, lakini hataki kuelewa kinachoendelea. Kwa kila shilingi 100 ambayo serikali ya Kenya inatengeza, about 75 shillings inaenda kulipa deni. Kwa hivyo tunabaki na 25 bob. Mishahara yetu ya serikali kwa hiyo 100 inakuwa karibu 50 shillings. Counties wanataka 35 shillings. OPEC ambaye ni expenses za serikali, mafuta ya polisi, mafuta ya nini, expenses ni another 30 shillings. So maisha ya Mkenya inahitaji 115 shillings ndio yakuwe sawa. Lakini amebaki na 25 bob. Kwa hivyo lazima aombe tena 90. Hiyo ndio maisha ambayo tunaishi nchi yetu. Changamoto. We are in problems. Tunaelekea wapi sasa Mheshimiwa Steve Mbogo? Kwa shimo moja hatari sana. I'll tell you. Tunaelekea pabaya sana. Sababu the only solution ni kama tungepata afueni ni kuona wanaleta policies ambazo ziko friendly. Ukiangalia policies zinapitishwa kila siku ni zile zinatubana na kutubana na kutubana na kutubana na kutubana zaidi. Watu wanasema tumelipa deni, lakini hiyo deni wamekopa. So unakopa ulipe deni. There is no solution. There is no solution. Tuko na shida. Na ndio tunahitaji Wakenya waamke. Tafadhalini Wakenya waamke. Hawa watu ni political cousins. Hamna uadui kati ya Ruto na Raila. Hamna uadui kati ya wanasiasa wote. They are all political friends. Anaeliwa ni we Mkenya. Sisi kwa siasa tunasema katika mchezo wa siasa kuna 2 options. You're either on the table or in the menu. Wakenya wako kwenye menu. Wanaliwa. Tena vibaya sana. Na ndio uliona Wakenya juzi wanasema kwa ile picha ya Museveni, Raila Odinga na Dr. William Ruto. Na Dr. William Ruto. Wakenya wanasema the 3 musketeers ndio hawa na sisi ni wale ng'ombe kule nyu. Kwa hivyo kuna shida. Alright. Asante sana Mheshimiwa Steve Mbogo, na definitely tunakaribishwa another time pia tuzidi kuengage zaidi kuendelea kuelimisha Wakenya. Asante. Naona Mike Nyangoka yuko hapa, atakuwa anatuletea habari za sasa mwendo wa saa 3. Asante sana Honorable Steve Mbogo kwa kuweza kuwa nasi ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Shukran sana. Asante sana. Asante sana, tuko mbele pamoja.